ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ದ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಇಂದ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಚಗಳಿ ಇರುವೆ ಭಾಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಚಗಳಿ ಇರುವೆ ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. If you have not watched the part 1, I request you to watch the part 1. The link is mentioned above or it will also be mentioned in the description box. So please finish the part 1, then come to the part 2. So before starting, I request you all to take out your textbook, pencil, eraser, sit in a quiet place, vary your phone. We'll start with the part 2 of Chagali Iruve. So part 1 ali I already explained to you that there is a small incident that happened with the author Yashaswi ಮತ್ತೆ his brother Chaitra. So ಏನದು ಅಂತ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I hope you remember that. So we'll come to the exact story, the lesson. So here is the lesson. ಇರುವೆಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ, ಸೊ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇರುವೆ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ವರ್ಣನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಾವುದು ಚಗಳಿ ಇರುವೆ. ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಗಳಿ ಇರುವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ದ ಮಲೆನಾಡು ಪೀಪಲ್ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಚಗಳಿ ಇರುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಇರುವೆಗಳ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಗಾಧವಾದ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾಗೆ ಮೆನಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡು ಅಂದರೆ ನೆಸ್ಟ್, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್, ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್, ಸೇರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಟುಗೆದರ್ to stick it. So how do they form the nest? That is what they have given. Basically I'll explain this first, then I'll go to the lesson. They will stick the leaves to one to the other. Stick ಮಾಡ್ತಾರೆ. So I'll leave the picture here for you. You can just have a look. So they'll take a leaf and they'll stick the another leaf to the another leaf as if, and they'll stick all the leaf. They'll make a ball kind of a structure with the leaves. How do they tie the leaf? So that is the beautiful thing about the ಚಗಳಿ ಇರುವೆ. We'll discuss now, okay? ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಿ, they will join the ಎಲೆ, the leaves, one to the another. ಇವು ಕಟ್ಟುವ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. So the ಗೂಡು, the nest is called as a ಕೊಟ್ಟೆ. Remember and underline. What is ಕೊಟ್ಟೆ? The ಚಗಳಿ ಇರುವೆ will form a nest. The nest is called as a ಕೊಟ್ಟೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಇರುವೆಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ants are always, they will be in together. They live together as a colony. It is called as an ant colony. Okay. So how do they communicate? Actually, very complex. There will be million of ants actually. It's not one or two ants we can see. It's thousands of ants will be running everywhere. Hundreds of ants will be running. At least a minimum 50 to 20 ants we'll see together. Alva? So how do they communicate? It's a beautiful way of that we need to learn from the ants. So bhashe is a language, samvahana, communication, madhyama andre mode. So without the complex communication mode, they won't be able to do this kind of a nest anta the author is saying. ಸಂಘಜೀವಿಗಳಾದ, ಸಂಘಜೀವಿಯೇ, as I told you, they live together. They are social animal actually. So they live together, community people, community living being. ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಈ ಇರುವೆಗಳು ಇಡೀ ಗೂಡು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್. ಶಿಸ್ತು ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ವರ್ತಿಸೋದು ದೇ ಬಿಹೇವ್. ಓಕೆ, ವರ್ಣನೆ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ವರ್ತಿಸು ಇಸ್ ಅ ಬಿಹೇವ್. ಓಕೆ, ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೋಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವು ಕೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೌ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೊಟ್ಟೆ, ದ ನೆಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಕೊಂಬೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಫ್. ಓಕೆನಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಫ್. ಕೊಂಬೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಫ್ರಮ್ another branch.
ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಗ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಟಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒನ್ ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಲೀಫ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೀಫ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ. They'll bend and they'll bring closer, then they will stitch. So as like this, similarly they'll bring all the leaves together, they'll bend it and they'll stick it. So how can the ants bend the leaf? Because they are like very small, like a grain, and the leaves are very huge for them, very heavy for these ants actually. How do they bend? So that is what we will see here. ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನು ಮಹಾ ಅನಿಸಬಹುದು. ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ವಿ ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇರುವೆಯಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಶರೀರದ ಪ್ರಾಣಿ, ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡಿ. ಶರೀರ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್. ಅದರ 100 ಪಟ್ಟು, hundreds, more than 100 times the leaves is very ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಒನ್. ಶರೀರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಬಲವಾಗಿಯೂ ದ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆ್ಯಂಟ್. ಹೇಗೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು? ಹೌ ಡು ದೇ ಬೆಂಡ್ ಇಟ್? ಯಾವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದಟ್ ಲೀಫ್ 100 ಇರುವೆಗಳು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ದ hundreds and thousands of ants will sit on this. So what happens when more weight you give on the object? It will start ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅನಂತರ ಒಂದರ ಕಾಲು ಒಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಜೋತಾಡುತ್ತಾ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಎನಿ ants in any tree? If in case there will be ants like this, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯಿಂಡ್. ಸೊ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಲೆಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಇರುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವೆದು ಲೆಗ್ ಇಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. The one which is below, they will hold. They catch everyone. They catch hold of the legs of the other or the body of the one of the other. So like this, they form a chain ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೋತಾಡುತ್ತಾ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಆಸ್ ಎ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇರುವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ hundreds and thousands of ants on the leaf. So they start coming down. ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಯ ಅಂಚು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೇತಾಡುವ ದಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವೆ ಎಲೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೌನ್ ದೇರ್, ಆಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೇತುಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ದಾರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿಯೂ ಮಡಚುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನೌ ದಾರ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಲಾವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಮ್. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಲಾವಾ ಟು thread, to tie the leaf, every leaf. So once it is done, slowly they'll remove the legs and hands. They'll fold it. ಮಡಚುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ they will fold it. Okay, ದಾರದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. Because of the leaf, because of the thread, the leaf will slowly bend much more down. ಮೊದಲ ಇರುವೆಗಳ ದಾರ ಸಂಕುಚಿಸಿ ಎಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇರುವೆಗಳು ದಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಒನ್ ಲೇಯರ್, again there will be another chain of ants. They will come again, they will hold, and again the process continues and continues and continues till they make a ball kind of a structure. ಮೊದಲನೆಯ ಸರಣಿ ಎಳೆದು ಹಿಡಿದಿರುವ ಎಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ದಾರಗಳು ಬಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಪೊಟ್ಟಣದಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟ್ಸ್.
So one layer, they will come, they will hold. Again there is another chain of ants, they'll come, they'll push, and again it will come down. So they bring the leaf down as much as possible to the another leaf. Then they will tie slowly. So there will be a chain of ants from this side and also from this side. So they will take care of the leaves bending closer and the closer. I leave a picture for you. Please look at the picture, and if you have an option, please go and watch the video, The Weaver Ant Nest. How do they create the nest? Only then you will understand clearly what I explained in this second part anta, or else it will be very difficult for you to understand. Please go watch the video. There are plenty number of videos, so I don't give a particular video for you. Hogi weaver ant nest creation anta type ಮಾಡಿ, you will get a video. Please watch the video, then come back and read the lesson. Then it will be much more easier and comfortable in understanding. I hope ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇರುವೆ ತರ very complex. Iruve is a very complex, very brilliant and intelligent species actually. So here I'll stop the second part of a Chagali Iruve. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ or leave a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com ಗೆ. I'll see you soon in the third part of a Chagali Iruve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much, and do not forget to share this video with your friends. Let them also learn if they have find difficulty. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ to Yashaswi Kannada Vaani YouTube channel ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is being mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.